Hey guys, welcome back. Now in this video, vanakkam. Illa nama enna paaka porom appadina indha mehendi eppadi after putting ethana nali vechukka porom, eppadi remove panna porom. Idhu paaka porom. So generally idu potittu poiduvanga. Appo eppadi edukkuradhu? Sila per thanni pottu edupanga. No. First rule of mehendi enna appadina, what is the first rule and what do you have to tell your clients? அப்படின்னா மெஹந்தியை தண்ணி போட்டு எடுக்கவே கூடாது. ஏன்னா தெர் இஸ் அன் ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் தட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன். பட் நம்ம வீட்டு வேலையெல்லாம் பண்ணணுமே, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது? ஓகே, ஸோ த பெஸ்ட் டைம் டு புட் மெஹந்தி இஸ் ஆஃப்டர் லன்ச் ஆர் ப்ரிஃபரபிளி ஆஃப்டர் டின்னர். டின்னருக்கு அப்புறம் உட்காந்து அப்புறம் நாங்கள் இன்றைக்கி தூங்கி ரம்யா லெட்ஸ் பி ப்ராக்டிக்கல், கம் ஆன் யார். ஒரு நாள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் உங்களுக்கு ரெஸ்ட் இல்லை, ஹாலிடே கொடுக்க சொல்லுங்கள். ஓகே, திஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹாலிடே அண்ட் வெக்கேஷன், ரைட்? ஸோ ஆக்சிடேஷன் தமிழில் எப்படி சொல்கிறது? பேசிக்லி காற்று படணும். தண்ணி பட்டால் அதோட ப்ராசஸ் மாறிடும். ஸோ தண்ணி உடனே பட்டுடுதுன்னா கலர் வராது. இனிஷியலி இப்படி தான் கலர் இருக்கும். எடுத்த உடனே டார்க் கலர் ஆகாது. ஸோ இனிஷியலி திஸ் இஸ் ஹவு த கலர் வில் லுக், டிபெண்டிங் ஆன் த பாடி டைப், பாடி கண்டிஷன், heat of the body, which phase of the body you are, as in for a woman, if you're in your menstrual cycle and all those things, you will have more body heat. So basically you need to rub it off slightly when it starts, one or two places starts coming off, or you can use a fork or anything. You just rub and take it off. Okay, 2 to 3 hours at the max. But if you really want to keep it longer, ஒரு 2-3 மணி நேரத்துக்கு மேலே வேணும் அப்படின்னா you can also sponge it with lemon and sugar. ஏன் அந்த ஸ்பஞ்சிங் பண்ணுறோம்? why do we do that kind of sponging? அந்த இது ஏன் பண்ணுறோம்னா, let's understand this is a temporary tattoo. ஸோ இது எங்கே போகுது, இந்த கலர் எது வரைக்கும் போகிறது அப்படின்னா, டு த லேயர்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஸ்கின். உங்கள் டாப் லேயர் ஆஃப் த ஸ்கின்னில் கொஞ்சம் உள்ளே போகும். ஸோ நீங்கள் வாஷ் பண்ண ஹேண்டை ஹேண்டோ ஃபீட்டையோ வாஷ் பண்ண டெய்லியே தெர் இஸ் அன் எக்ஸ்ஃபாலியேஷன்னா மேலே இருக்கிற ஸ்கின் போயிட்டு உள்ளேருந்து புது ஸ்கின் தினமுமே எல்லாருக்கும் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அது ஒரு சில பேருக்கு லேட் ஆகலாம் எக்ஸ்ஃபாலியேஷன், ஒரு சில பேருக்கு சீக்கிரம் இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்பர் ஆஃப் டேஸ்க்கு அப்புறம் இது கலர் சுத்தமாக போய் நியூ ஸ்கின் கம்ஸ் அவுட். ஸோ அந்த எக்ஸ்ஃபாலியேஷன் ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் வாஷ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, வென் கேன் ஐ எக்ஸ்போஸ் மை ஸ்கின் டு வாட்டர்? இஃப் யூ கேன் பாசிபிளி லீவ் இட் ஃபார் மோர் தென் 12 to 24 hours. தண்ணியில் அப்படியே வேறு வழி இல்லை, தண்ணி பட்டுடுத்துனா கூட ஜஸ்ட் touch and remove it. If the water just touches, sponge it with a towel or something. Do not use soap. So what is the next best thing that you can do? If at all you have to face water பட்டு தான் ஆகணும், தண்ணி வேறு வழி இல்லை, 24 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு படணும்னா, next important thing is, which I'm anyways right now going to do, is use coconut oil. பெருசாக மாய்ஸ்சரைசர்லாம் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. So take little coconut oil and apply it after removing this. இது ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம், so if you see here, always in the palm it will be brighter. சரி, எக்ஸ்ஃபாலியேஷன் ஏன் 24 hours? ஓகே, 24 hours கழிச்சு தான் it will darken. ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஒரு ஈவெண்ட், ஏதான ஒன்று வீட்டில் ஏதான ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு தானே ஜென்ரலாக போட்டுப்பாங்க. ஸோ ட்ரெடிஷ்னலி what people used to do, they never waited for a function. It used to be a part and parcel of daily living. So once this is done, they will again put nice designs for themselves. So இப்போ ஏதான் ஃபங்க்ஷன் ஏதான் மட்டும் தான் போடுறோம். So which means if you want it to be nice and bright, 48 hours before the event, or 48, at least 30-35 hours before the event, you have to put it. For example, let's say எனக்கு tomorrow there is an engagement. Now you don't apply this today or now, the previous day night illa. So at least or 24 to 30 hours munnadi potana color will brighten up to its peak. So let's say your wedding, your engagement, whatever the function is, or 20 to
40 hours முன்னாடி போட்டிங்கன்னா, sorry, 24, minimum 24 hours to around 48 hours முன்னாடி போட்டால் it will nicely brighten up. இதுதான் அந்த ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் நான் சொன்னது. So right now I'm going to apply coconut oil and I'm just going to carry on with my work. இதை நிறைய பேர் சொல்கிறது கிடையாது. அதுக்கப்புறம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொன்னால் தான் உங்களுக்கு, ஏன்னா you're going to be sitting for, if it is bridal, நிறைய பேர் bridal போது ப்ரீ மேக்கப் 3 hours for ஒரு மேக்கப் சிட்டிங்க்கும் 3-4 hours உட்காடுறாங்க. நீங்கள் ப்ரைடல் மெஹந்தி போட்டுக்க போகிறீங்கன்னா you're also sitting, the person putting is also sitting and putting it for you for at least 3 to 4 hours, right? So அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஒரு 4 to 5 hours you need to give. So by just applying those lemon and whatever oil, you can just leave it there. Use a gloves if it is your wedding to do your other stuff. Don't use any form of chemicals along with this if it's an organic comb. Ta-da! It's come off. And right now I'm going to use coconut oil. So if you see the moment I've applied coconut oil, it's like it's going to go onto the skin, right? So even if water drops, it will rush out. The moment oil and water don't go together, right? So oil kadakala takkana. Another thing I have seen people do is use Vicks vapor rub, eucalyptus oil, because the heat will come out. So if your cone doesn't have eucalyptus oil, along with coconut oil, you can add a pinch of eucalyptus oil, which is also aromatic. That's it. So apply this oil and carry on with your work, your daily chores. Stay safe, stay happy, stay healthy. Bye-bye. See you in the next video, in our next Mehandi class. The playlist, adoda playlist, I will leave it in the description box below. Bye-bye. I mean, please do sign up for Simply at Home. Subscribe panikanga. Please note, this video I'm doing it keeping in mind for vocational training, parents and special educators and others who want to slowly and gradually learn along with me, and who are already spending a lot on so many other things for their children. If you are dedicated and you're a quick learner, please go take 1.5, 2 days with any Mehndi artist. Sit with them, empower yourself, pay and learn this particular art. Thank you very much. Bye-bye.